Dear students, we continue in the course image processing, and we treat the chapter image operations and histogram. In the first part of this chapter, we talk about pixels operations and arithmetic and logic operations applied to each pixels. Now we talk about also image pixels operations, and we treat the point-based operation where we apply functions on the values of pixels. But now, rather than treat, in the first part of these chapters, we talk about range or dynamic range of an image. So what is a dynamic range of an image? The dynamic range of an image is the value of maximum minus the value of minimum. So let's say we have a grayscale image, and in the grayscale image, the maximum should be 255 that represent the white color. The minimum should be 0 that represent the black color, and the number of colors that is available is about 256, which is the combinations of 8-bit because each colors is represented by 8-bit. So in total, we have 256 colors. So this is a dynamic range or the maximum dynamic range possible in this case. So now assume that we have, for example, an image where, for example, the maximum is 150, the minimum is 50, and in this case, the range is equal to the maximum minus the minimum, it's equal to 100. So what it does mean, this value? It means that the maximum minus the minimum is equal to 100. So all the colors less than 50 are not presented in this image. And all the colors that are greater than 150 till 255 are not presented in this image. So this image only uses 100 colors of about 256 available colors. So we use just 40% of the available colors. So the quality of this image is not good. It's a poor image, and the quality is not very well. So for that, we need to increase the quality of the image. We need to have better performance for this image, better view, to have more details on the image by adding more colors, because only we have 100 colors of available 256 colors. So for that, we need to extend the colors. So we extend the maximum 150 to be 255, the white colors. We need to extend the minimum, which is 50, to be 0, which is the black colors, in order to have 256 colors. And in this case, we can increase the number of colors till the maximum possible colors. And by increasing the number of colors, it means more details, quality is improved, and so on. So this is the idea behind studying the dynamic range of an image. So for that, we apply what's called functional transformation. The functional transformation that we can apply have an objective is to map or to change the values in an effective way in order to use all the dynamic range of the image. So this is the idea behind the point-based operations. Okay, so let's say I have
I have problem in the image because the quality is not good, because we use less colors, and I want to extend this, the number of colors. So how I can extend the number of colors? And what is the idea behind this by applying this type or kinds of functions? So we have three kinds of functions. Of course, we have many other functions, but this is the more important functions. We have the logarithm transformation or logarithm function, the exponential transformation, and the power law or gamma transformation. So the idea is to improve the contrast of the image. When we see the contrast of the image, it needs to have different, increase the contrast, it means maximize the range. When we say maximize the range, it means have the maximum till 255 and the minimum till 0 in order to have maximum range. And in this case, we can improve the contrast, which is the difference between the colors in the different parts of the image, and so on. We can, in this way, see the image or observe the image by seeing more details that cannot be seen when we have same colors for different parts of the image. So when every part of the image is colored by different color, so in this way we can differentiate the details, see the image in a performance way, while all the part of the image are colored by colors that are very near to each other. So we cannot, by our eyes, discriminate or differentiate the different part, or see more, or see or observe the details. So for that, we define the relationships between dynamic range and grayscale or color. In this case, we can apply a function to grayscale, which means that we apply fx, and x is the value of the grayscale, which is between 0 and 255. And we can apply any function, logarithmic, exponential, and the value of the functions, it may be still in the colored image, grayscale image, between 0 to 155 by rescaling the value of the functions, or by transforming the functions into floating points, values, because we apply functions as logarithm and exponential, so the values will be double, not unsigned values, because 0 to 255 are unsigned integer values, because we use all the 8 bits to represent the number, so it's an unsigned integer, while we're applying logarithm and exponential, so the resulting of this function is a double function, and after that we can display the image, and the display image can take the maximum value as 255, and the minimum value correspond to 0, and the 256 colors within the between the 0 and 255 will be expanded between the maximum and minimum values of the double type of values obtained after applying logarithmic and exponential functions. Also, this function could be applied to colored image as well as for grayscale image by applying this function to each individual channels of the 3 G functions or RGB channels. Okay, let's say start by logarithmic functions. So as you know, logarithmic function is I output is the logarithmic function ln of I input. Since ln of 0 is not defined, so for that we especially near 0, which is a black color. So for that we can use, less than using len I input, we can use len 1 plus I input in order to prevent obtaining len 0, which will be minus infinity. So this is a formula, the basic formula, I output of ij, which is the value of pixels at a specific position, is equal to the constant c, which is a scaled value that can be used to scale the maximum to be 255, len 1 plus e sigma minus 1 times I input at the position, at the same position ij of the pixels.
As we said, we add +1 to the len function in order to prevent obtaining len 0. And sigma, this sigma is controlled the level of dynamic range compression. So by increasing sigma, we can obtain, compress more the image. Or simply, we can take E sigma, we can take E sigma -1 as 1. And in this case, we can have a simpler functions. I output ij equals C, which is a constant, len 1 plus I input ij. This is ij of the value of pixels at position ij in the image, and C is a constant. So C can be calculated in order to have maximum value 255, as maximum output equal to 155, and maximum I input of ij. So C equal to 155 log 1 plus maximum I input ij. If I want to have the maximum value after applying logarithmic function as 255, you can apply this function. And in this case, we can have this function as maximum. Or we can use another values of C because the function IMA show in MATLAB, the function that aims to present or display the image on the screen. If the values are not between 0 and 255, are doubles value, it takes the maximum at 255 and the minimum as 0, and take all the values between 0 and 255 will be displayed or represented by the floated values between the maximum and the minimum obtained after applying the logarithmic function. So this is a mapping function of logarithmic transform. As you say, this is the function, logarithmic function. So we see here from 0 till 100. So we obtain 200 because it's linear in the first part. And all the values from 100 to 255 are represented between 200 and 255. So what's mean that? It means the first 100 colors, or less than 100, it's about the first 75 or 85 colors, which are the black colors, now are presented by 200 colors. And from 85 to 255 are represented by 55 colors, which means that in this case, we expand the number of colors in the black and we minimize the number of colors in the near the white colors. So in this case, if we have an image in black and we want to have more details on the colors that are dark, so we can apply logarithmic function, because when apply logarithmic function, all the colors near black, the number of colors will be increased and we have more details in the black sides, while the number in the colors in the near the white colors are decreased or minimized, because in this case, or in this, by applying this function, we need to enhance the number of colors in the dark side. يعني نحن بهيدي applying logarithmic function بيكون هدفي أنا عندي صورة معتمة، وهدفي أنا إني أوضح الصورة، هدفي أطلع على التفاصيل اللي موجودة بالألوان الغامقة بقلب الصورة. فكيف بدي أخلق ألوان جديدة غامقة لحتى أنا يصير في عندي ألوان أكثر غامقة، يعني عبر عن هالألوان الغامقة بأكثر عدد ممكن من ألوان جديدة لحتى أقدر أشوف التفاصيل اللي مش ممكن أقدر أشوفها. فلما أطبق اللوغاريتميك فانكشن أول 75 لون بيصيروا 200، والباقيين يعني من ال 75 لل 255 هودي بيصيروا يعني عم نحكي حوالي 180 لون بيصيروا 55 لون. فبالتالي أنا شو بكون عملت؟ بكون الألوان الغامقة اللي هن من الصفر لل 75 إذا فينا نعتبرها الألوان الأسود والألوان الرمادية الغامقة صاروا 200 لون، وبالتالي أنا شو عملت؟
الالوان الغامقه بالصوره صاروا 200، يعني وزعت اكثر الوان، صار عندي تفاصيل اكثر بالمشهد الغامق اللي موجود بقلب الصوره. هذا هو مبدا applying logarithmic function. So the effect of logarithmic function increase dynamic range of dark region مثل ما حكينا، وبالتالي dynamic range of dark region بدل ما يكون اللي من الصفر تو لنقول 75 اللي هن 75 لون، هذا هو الرانج للماكسيموم للدارك سايد. لما طبقت اللوغاريتميك صار الرانج من الصفر لل 200 يعني، وبالتالي لما طبقت اللوغاريتميك فانكشن بدل ما يكونوا الالوان الغامقه من 75 لون صاروا 200 لون، وبالتالي انا البارت اللي علاقه بالمنطقه الغامقه صارت واضحه اكثر. وبالتالي اكيد لما بدي اعمل انكريز دايناميك رانج للدارك بدي اعمل ديكريز للدايناميك رانج اوف لايت ريجن، لانه بالنهايه عدد الكالرز هو 255، فلما بدي زيد number of colors بالدارك بدي نقصهم من حساب مين؟ حساب اللايت region. So we map the lower intensity values اللي هن من 0 to 75 for example into large number of grayscale levels and map the higher intensity values into small numbers of grayscale levels. وهذا اللي نحن عملناه. So application وين فينا can use a logarithmic function photo taken in front of bright ground. إذا أنا أخذت صورة وطلع وراي في ضوء كتير باهر والصورة غامقة، لأنه بسبب الضوء بتطلع الصورة معتمة. يعني أنا إذا باخذ صورة وراي شمس أو شباك مفتوح وفي ضوء وراي، شو رح تطلع الصورة؟ تطلع الصورة بسبب إنه في ضوء كتير عالي وراي، والكاميرا بتعمل أدجاست للكالرز لللايتس اللي موجودين بالصورة بسبب هالضوء القوي كتير، فبتصير the majority of the image dark، بتغمق الصورة لأنه في ضوء عالي كتير، فهي بتوزع الكالرز. اوكي، فمشان هيك since the dynamic range of the camera is too small to capture that scene، فبدي بتطلع الصورة غامقة ووراي خلفية باهرة جدا جدا. اوكي، so for that we can apply the logarithmic function. طبعا instead of logarithmic function also we can apply many other functions اللي عندها same objective as square root functions and other functions. Okay, let's say this is the image, cameraman image. We use the function image to double because in a grayscale image قلنا ال values اللي هن between 0 to 155 التايب تبعهم هو unsigned integer value. When I want to apply logarithmic or exponential or any other functions لازم تكون التايب of the variable is double. فمشان هيك بطبق the function image to double in order to transform the unsigned integer values اللي هن 0 to 255 into double values, and after that we can apply c to log 1 plus ab. لأنه هذه الفانكشن اللي اعتمدناها c equal c len 1 plus the value of pixels. طبعا مثل ما قلنا c إذا بدي أخذها تطلع الماكسيموم 255 بدي أخذ c as 255 over log 1 plus maximum input. أو I can take different values of c وبشوف what is the best value of c that can be selected. So this is for 2 log 1 plus AB. This is 5 log 1 plus B. ومثل ما عم بتشوفوا ما بيهمني الخلفية البيضاء اللي وراي، لأنه المشهد الأبيض اللي وراي هيدا السين اللي كان different colors صار colors واحد. يعني لما يكون في 3 ألوان بيضاء يمكن يندمجوا يصيروا لون واحد أبيض، فمشان هيك التفاصيل بالمنطقة البيضاء ما بتهمني. What's important to me هو الديتيلز بالمنطقة الغامقة اللي هن المنطقة السوداء. لاحظوا هون 2 log B صار في تفاصيل أكثر عم نشوفها بالمشهد بشكل الكاميرا بالمنطقة الغامقة، الكفوف، البنطلون تبعه. بينما لما أخذنا 5 log 1 plus B لاحظوا الديتيلز أكثر، صار عندنا ديتيلز أكثر. شفنا عم نشوف الزرار اللي على الجاكيت ما كان شايفينه، عم نشوف بقى كم القميص. We cannot see these parts of the image. So for that the different parts now is can be observed very well. هذا اللي نحن كنا عم نحكي. فاذا لما طبقنا اللوغاريتميك فانكشن ما بيهمني انا اللون الابيض شو بيصير فيه او المنطقه البيضاء، لانه different colors of white will be merged together. رح يندمجوا عده الوان بالبيضاء ويصيروا لون واحد.
مشان هيك الخلفيه اللي هون هالمناره اللي فوق هون او هالبنايه ما عادش مبينه خاصه بالصوره التحتانيه. بينما اللي بيهمني انا هو المنطقه السوداء، المنطقه السوداء مثل ما ملاحظين هون صار في تفاصيل اكثر شوي هون شفتم بالجاكيت تبعه. اذا بتطلع هون على الشكل تبعه شفت عم شوف طيات الكنزه، الكم، الجاكيت، شكل الجيب، الزرار اللي موجودين على البنطلون، طيات البنطلون، هيدي ما كنت تشوفها قبل بالصوره الاساسيه. So this is the idea behind the logarithmic function. Okay. Now we pass to another the exponential transform. Now the exponential transform is the inverse of logarithmic transform. Now I output of ij equal exponential I input of ij, where a is exponential, is raise the power of input pixels. Now the idea is in the contrast. هلا انا شغلتي بالاكسبوننشال بدي ضوي على المنطقه البيضاء. المنطقه البيضاء بدي زيد الالوان اللي فيها لحتى اشوف تفاصيل فيها، واخر هم المنطقه السوداء شو بصير فيها. فاذا ماي ايديا هون لما اطبق اكسبوننشال ترانسفورميشن هو انا بدي زيد عدد الالوان بالمنطقه البيضاء لحتى اشوف تفاصيل اكثر فيها، وعدد الالوان السوداء بدها تندمج مع بعضها وبالتالي بدها تخسر ديتيلز فيها. فانا ما بيهمني المنطقه السوداء the darkness، بيهمني المنطقه البيضاء. This is the idea behind application exponential transform. So it enhance details مثل ما حكينا، بنكثر عدد التفاصيل in high value region which is the bright region and decrease the dynamic range in low value region مثل ما حكينا. يعني ممكن يكونوا من ال 200 ل 255 اللي هن 200 ل 255 يعني بنحكي عن 55 colors اللي هن كانوا الرانج بين الماكسيموم مينيموم بالبرايت ال 55 لون. maybe بيصيروا فور اكزامبل 170 لون او 180 لون او 200 لون حسب الفاليو اوف كونستنت اللي بناخذهم. والالوان الداركنس اللي هن اول 100 لون بيصيروا 20 لون فور اكزامبل. وبالتالي بكون انا دمجت الوان بالداركنس وزدت الوان بالبرايت لحتى اشوف تفاصيل in the bright region. So exponential is close to linear in near region. Ex is near x in the near region، ولكن the exponential بتكبر الارقام بس تكبر كثير بيصير فارق الارقام اكثر. So the compression is greater for image containing lower range of pixel value than one containing broader range. طبعا كل ما كانت ال lower range pixels بتصير عندي انا broader range انا عم بطبق الاكسبوننشال، وبالتالي الاكسبوننشال بتعطيني ارقام كثير كبيره وبالتالي بتوسع الرانج اللي على اساس انا عم بشتغل. So this is the value. This is the exponential value. The function I output equal c. It's a constant 1 plus alpha I input minus y. So this is I input is an exponential or power. 1 plus alpha is the base اللي انا بدي اخذ عليها، ممكن تكون e ممكن تكون شيء ثاني. c هو scaling factors، ومثل ما بقولوا السي ممكن ناخذه to ensure انه الفاليوز rise between 0 and 255 و can take any values بدي اياها. لاحظوا هون just هون it's a scaling value using alpha، انه انا مثلا الفاليوز بين الزيرو لنقول اذا اخذنا لهون لحدود ال 100، اذا افترضنا this is 100 راح تكون الفاليوز بين الزيرو وال 30، يعني اول 100 لون راح يصيروا 30 لون. واذا انا باخذ من هون لهون اللي هي لنقول 180 من هيدي النقطه هون لل 255، 180 to 255 ال 180 راح تجي لهون وبالتالي راح تصير about 120. واذا اخذت اللو فانكشنز ال 180 راح تصير يعني اذا اخذت الفانكشن النصانيه ال 180 اللي هي تقريبا هون راح تعطيني values about 85 or 100. يعني بالنهايه ال 75 لون راح يصيروا 150 لون، كاني ضربت كل colors صار 2. اوكي طبعا according to the value of alpha. and مثل ما حكينا the level of dynamic range compression قديش انا بضغط بالاسود وبفتح بالابيض is determined by the value of alpha. مثل ما شوف كل ما كبرنا الالفا كل ما بيصير الاكسبوننشال اعلى. this is the idea، لانه بصير الارقام الكبيره تكبر بسرعه كبيره والارقام الصغيره بتضل linear because exponential function
هو نير اي اكس. نير اكس مثل ما شايفين هون باول بارت كانه ستريت لاين باول بارت بالفاليوز صغار، بعدين بتكبر بالفاليوز. كل ما كبرت الالفا اللي هو الفاليو اوف اكسبوننشال، كل ما بصير ارقام ار انكريزد فيري ويل، وبالتالي بتكبر كثير اكثر الرينج. So this is the idea. هون I equal m read subplot. هون اخذنا subplot 2 to 1 مشان نشوف الصور اللي نحن بدنا اياها. كمان ما نطبق الفانكشن image to double مثل ما حكينا in order to transform the unsigned integer value into double values. هون اخذنا same constant 4 same constant 1 plus alpha هون 0.3 وخلفها 0.4 وهون اخذنا 0.6. وطبعا حطينا الاربع فانكشنز اللي هن كانوا عم ناخذ سب بلوت 2 to 1 اللي هو حطينا الاوريجينال وراح نحطهم for different value of alpha راح نحطهم بالاوتبوت 1 2 and 3 اللي هن after applying the exponential function for alpha 0.3 alpha 0.4 and alpha 0.6. So this is original. This is alpha 0.3. طبعا عم نشوف هون بالمشهد الخلفي بدناش نطلع نحن على الاسود لانه مثل ما قلنا الاسود will be merged، رح يندمجوا الاسود مع بعض وما رح نشوف تفاصيل اكثر. هير رح نشوف تفاصيل اكثر بالابيض المنطقه البيضاء. كل ما كبرت الالفا بصير المشاهد البيضاء عم بتزيد. هون عم نشوف تفاصيل اكثر بالمشهد الابيض 0.4. صرنا عم نشوف العقد اللي موجوده على الكاميرا عم بتشوفها بطريقه اوضح. الفيس عم نشوف ديتيلز اكثر بالفيس بالوجه بتفاصيل الكاميرا بالمشهد الخلفي للصوره. Also لاحظوا هون in this image عم نشوف تفاصيل الحشيش اكثر. عم نشوف different part الجريس اللي موجودين، الجراس الموجودين على الارض المشهد الخلفي. So طبعا اذا كبرنا كثير بصير ممكن تكون الصوره زنات يعني نكون زدناها كثير وبالتالي الكواليتي ما بنكون حافظنا عليها. So we have to select the best value of alpha. بتصور in this case the value 0.4 ممكن تكون الانسب the best. بس كمان هون in this part the grace شكل الحشيش اعطانا تفاصيل اكثر، لكن ورا صار كثير باهتي. ممكن ناخذ values نصغر السي بدل ما تضل السي لما اخذنا الالفا 0.6. ممكن بدل ما ناخذ 4 ناخذ 3 for example in order to minimize the contrast of white. I think 0.4 is the best. ممكن 0.5 تكون كمان افضل من 0.4 and so on. So in this case we have to take different value of alpha and c ونشوف اي وحده عطتنا افضل شيء بتبين لنا the details of the image. Okay, power gamma transformation is an alternative transform for line and exponential. الفورمولا هي output equal c للconstant I input ij power gamma. طبعا باور جاما اذا كانت الجاما بتشمل اللوج والاكسبوننشال at the same case. So اذا جاما اكبر من 1 معناتها we enhance the contrast of high value portion يعني كاني طبقت exponential. اذا الجاما اصغر من 1 كاني طبقت اللوغاريتميك، بكون عم بعمل انا enhancement of the contrast of low value portion of the image. And C هي range scaling اكيد لحتى اتحكم قديش بدي اضرب بالفاليوز لحتى اضلني متحكم تكون الفاليوز ما تكبر كثير ويصير عندي ارقام كثير كبيره ويصير عندي هاي كونتراست او صغير كثير يصير عندي داركنس بالفاليوز. So this function in power gamma can be used to represent log and exponential at the same case. Gamma less than 1 it means logarithmic function or logarithmic effect, and gamma أكبر من 1 exponential effect. هون كمان أخذنا different value of gamma. 0.5 معناتها logarithmic، 1.5 exponential، 3 exponential بس كتير لأنه أخذنا الفاليو 3 عالي كتير. Same constant c. وطبعا we have to use image to double in each case to transform the unsigned integer numbers into double in order to apply the power function. يعني إذا ما في يطبق على unsigned integer double بدي أحولها power أو log أو exponential أو any other function بدي أحولها ل signed numbers اللي هي double بعدين بحولها ل numbers. So this is the original. This is gamma 0.5. عم نشوف
تفاصيل بالاسود لانه اتس از لوج، وفوق ورا اندمج اكثر. هون جاما 1.5 عم نشوف تفاصيل بالحشيش بالالوان البيضاء، بينما عم نشوف بالاسود اندمجوا كلهم بالاسود، ما عادش في مور ديتيلز لانه عم نعمل مور كومبريشن. لما كبرنا كثير الجاما صار في مور كومبريشن ان ذا بلاك، يعني كل شيء تفاصيل كنت نشوفها بالبلاك ما عاد شفتها نهائيا، صرت كله اسود. وبالطبع عم نشوف هون تفاصيل اكثر بالابيض، لاحظوا هون تفاصيل اكثر بالابيض افضل من هيدي. هون بين تفاصيل اكبر بالحشيش بالخلفيه and so on. So مثل ما عم تشوفوا this is the idea behind applying log and exponential functions. فاذا to summarize اللوج فانكشن هدفها شو تعمل؟ تزيد عدد الالوان الغامقه بالصوره على حساب الالوان الفاتحه. الهدف من خلاله انه يكون انا عم بدي تفاصيل اكثر بالمنطقه الغامقه من الصوره. الاكسبوننشال بالعكس بزيد عدد الالوان المنطقه المضويه او البرايت، مقابل اني اقلل عدد الالوان بالمنطقه الغامقه. الهدف انه عندي منطقه برايت اللي بدي انا زيد الالوان فيها لاشوف more details in this part of the image. Gamma corrections, here we have what's called gamma correction. In fact, computer displays have nonlinear output curves. So لما انا بدي اخذ الصوره من الكاميرا واحطها بالواحد، بس لما بدي اخذ تصور بالديجيتال كاميرا واحط الصوره على الكمبيوتر، in fact الكاميرا تاخذ الانتنسيتي اوف لايتس. لما انا باخذ صوره بتاخذ الانتنسيتي اوف لايتس اوف ذا كولرز وبتحولهم لديجيتال. التحويل هذا بيخضع ل نون لينير كيرف، واحيانا النون لينير كيرف بتعمل لي ديفاكتس، وبالتالي الكاميرا ما بتلقط مضبوط التفاصيل اللي انا بدي اياها. Why? Because the analog voltage is varying in proportion of the intensity. وبعدين الانالوج فولتج بدي احولها لديجيتال فولتج by using quantization. So the output intensity is a function of input voltage اللي انا بدي اخذها، بتتحول لانبوت فولتج حسب الفولتج اللي انا بدي احطه، وبالطبع F is a non-linear. So the output intensity is the input voltage power gamma, and gamma is between 2 and 3 depending on display features. So this is the idea. ليش بيصير في عندي انا distortion او خلل بالصوره لما انا اصور بالكاميرا؟ النون لينير ترانسفورميشن اللي بتصير، اللي بتحول الانتنسيتي اوف لايت انتو انالوج فولتج ذان انتو ديجيتايزيشن، هو كانه عملت انا جاما ترانسفورميشن with جاما between 2 and 3. فمشان هيك انا قبل ما افوت الصوره على الكمبيوتر بدي اعمل جاما ترانسفورميشن معاكسه لحتى رجع الصوره الحقيقيه اللي كانت معي. مشان هيك سميناها نحن جاما كوركشن. So solution is to pre-process the image intensity using an inverse power law transformation prior to output. فبعمل أنا gamma transformation between -2 and -3، باخذ الجاما -2 and -3 in order to compensate this artifact اللي بيصير بالصورة. يعني بما معنى إنه أن الكاميرا اللي أنا عم بصور فيها لما بتاخذ الصورة بتاخذ الانتنسيتي اوف لايت، الضوء الأضوية، الضوء اللي بيطلع، وبتحوله لالوان من خلال عمليه فانكشن نون لينير موجوده فيها بالبروجرام تبعها. وهذه النون لينير ترانسفورميشن بما انه الفانكشن انالوج انا عم بحولها، بصير في عندي خلل بعمليه التحويل. هالخلل بينتج كاني انا عامل جاما ترانسفورميشن بين جاما بتساوي 2 او 3. لحتى ارجع الصوره الحقيقيه بعمل جاما، بعمل اقرا الصوره وقبل ما اطبعها بعمل لها جاما معاكسه بقيمه -2 او -3 اللي هي The modern operating system has built-in gamma correction. يعني الكاميرات الجداد والفيديو كاميرا الجداد المتطورين هن عندهم بقلبهم بالسوفت وير تبعهم جاما ريفرس لحالهم بولد ان بيعملوا جاما كوركشن، بياخذوا الصوره بيعملوا لها جاما بعدين بيعطونا اياها مثل ما هي. بالماتلاب we can use image adjust. This is a function image adjust that automatically we adjust the image. إذا كان في عندي artifact بالجاما ساعتها by using image adjust we can correct the gamma this artifact due to the
phase of acquiring the image. بالفيز اللي انا من خلالها باخذ الصوره بعمل capturing للايمج، الخلل اللي بينتج عنه في اعمل له correction by using the image adjust. So this is image read. عملنا لها image adjust. Image adjust the image A 01 01 1.3. We map the value of the image A in range 01 يعني 01 أو 0 to 155 the same. output range كمان 01 يعني بين 0 to 155 واخذت gamma factor is 1 over 3 لأنه أنا عم باخذ الباور. فهون إذا أنا عم باخذ الباور 2 اللي نحن عم نشوفها. So in this image as we see here by applying gamma correction طبعا عم بتشوفوا انتم the difference between the first image and the second image. This is after making image adjust. طبعا عم شوف the second image is better than the first image because we have more details مثلا بالجاكيت، بتفاصيل الجياب، بالازرار، بتفاصيل الكاميرا. حتى الكاميرا انا عم شوف في تفاصيل فيها ما كنت مبينه فوق. اوكي maybe الخلفيه حتى في شويه تفاصيل مبينه، في شوي برايتنت اكثر. so because اخذنا نحن فاكتور 1 over 3 لان هي between 2 and 3. so نحن اخذنا 1 over 3 ممكن ناخذ 1 over 2.5 ممكن 1 over 2.5 maybe would give more details تفاصيل احسن. Okay, so this is the idea behind gamma correction. ننتقل على شيء جديد. image negative is the same as a complement image. negative an image of grayscale انه اذا كان عندي السكيل between 0 and L minus 1 يعني between 0 and 255 the negative is to transform 0 into L minus 1 and L minus 1 into 0. فبالتالي بيصير معي نحن بنصير نسميها negative transformation or complement transformation and the output is L. For example in grayscale image 255 minus 1 minus the input. It's similar to the image complement. مرق معنا نحن قبل the function image complement. So it's used for enhancing white region when dark region is dominant. إذا أنا بدي أشوف منطقة اللي هي قليلة جدا وفي منطقة كثير كبيرة باخذ الكومبلمنت تبعها لأقدر أشوف الماينوريتي تبعهم. الكود is simple. Just for example image read spine dot if عندي الماكسيموم كان 63 يعني نحن عم نحكي عن 4 bit فاخذنا image show دي. او another example اللي هو circles اللي هو values between 0 and 1 عم نحكي نحن عن percentage of value اخذنا البي 1 minus 1 اللي هو الماكسيموم 1 in this case. But now just two examples. In the first the maximum is 63 لانه ال data is coded on 4 bits or 5 bits while هون عندي ال values between 0 and 1 بنحكي عن image percentage image لانه ال values بتكون between 0 and 1. So this is the idea behind the image. This is the original image. This is the negation تبعها أو negative. And this is the image. This is the negative of the image. Cut and paste. It's simple. We can take a portion of any image and paste it in another image. بما أنه الimage now is represented by a matrix, so we can take any part of a matrix and take this part and put another part of another image in its place. وبالتالي كأني أنا عملت copy and paste. طبعا the idea it have should the two image have same type. يعني float, unsigned integer, unsigned integer, percentage, and so on. Here we take two images. This is the sizes of these two images. وهون أخذنا part B من ال 125, 164, 139 يعني تقريبا 40 ب 40 the type of the block اللي أخذناه. وهون أخذنا 40 ب 40 مش ضروري يكون نفس البيكسلز من same position. 108 147 108 147 auto 40 اخذنا بجروب of the second image وحطينا in the first image. So this is the cut and paste.
وبالتالي in this case any part of the image can be cutted. ممكن أنا أخذ الرأس اللي هون this part of the head وأعمل له cut paste حطه هون بصير الرأس بنص السيركل. So بس بدي أعرف أنا number of pixels هون قديش عدد البيكسلز 50 60 قديش بالطول وبالعرض وهو بياخذ على أساسهم قديش هون بدي أخذ and we just assign the value of B another values of A or assign any value of A another value of B or maybe from the same image. ممكن أنا this head شيله من هون وحطه بإيده هون يبين إنه حامل راسه مثلا for example و take this part من هون وبحطها محل راسه فبيبين إنه كأنه راسه مقطوش وهو حامله. So we may apply or make this example for example. بدعيكم again I ask you to make this as an example. You can take this value from the head and put it here على إيده كأنه حملها بإيده and take this parts here and copy it at the place of its head فبين إنه راسه مقطوع وحامل إيده براسه حامل راسه بإيده. Okay, so in this case هيك بنعمل إحنا in movies هيك بيخلقوا لما يعملوا مونتاج بالطريقة هيدي لما نشوف حدا طار راسه. So in this case just we make image by image we transform or we change the block of head من مكان لمكان بالصورة لحتى نحن we can observe this and have the intention إنه راسه طار من محله وعم ينتقل من محل لمحل. Linear combination, as we said, we can add, multiply, divide, or differentiate any image or any different image. The only condition إنه يكون have the same size and same format. يكون an image same size لأنه when you have same size it means their correspondent matrices have same size, same format, so we can apply any combination of addition, the differentiation, multiplication, and division. The function linear combination, image linear combination, it summarize or generalize all this function. The MATLAB linear combination, it means K1, A1, K2, A2, K3, A3 until Kn, and K, where AI are the images. We can combine different images, and Ki are the constant. And the formula is K1 times A1 plus K2 times A2 plus K3 times A3 until Kn times An plus K, which is a constant K, to obtain another image. So we can combine different images. If K is negative, it means we differentiate. For example, if K2 minus 2, it means I differentiate A2 from A1. If K1 more than 1, it means we multiply by a number. If K1, for example, 0.5, it means we divide by 2, because when we multiply by half, it means that we divide by 2. So this formula combine all the multiplication, image add, image subtract, image division, and image multiply can be combined by using image linear combination. And in this function, we can have n as we need as images. We can have 10 images, 12 images, 3 images as the number of images that we want. Here I take 3 images, have 3 images, test path with size 256 and size integer 8, cameraman size 256 times 256 and size integer 8, circles of also 256, but it's illogical. So for that, I take C and I transform it image to n-signed integer 8 in order to transform the logical. When I say logical, it means 0 and 1. The values are 0 and 1. I transformed it into n-signed integer 8 to have 3 images having same size and same type. After that, I make a combination. I multiply the first image by 1.4, the second by 0.8, and the third by 0.9, multiplied by the image complement of the third, not by the third, by its complement. Then we differentiate, we add a constant, and this constant is minus 145. And we take the t. So this is the first image, this is the second image, this is the third image. Here we can see the 3 images
each other. This is the first image. We can see the test pad image. We can see the cameraman, and we can see the ring, the circles at different parts. So we can add any kinds of images. Now we go to the spatial transformation. The spatial transformation is a kind of transformation that aims to make a translation on the image, reduce the size of the image, and make a rotation of the image. So this is a kind of transformation 100,010 and we can specify the displacement txty. By conserving the same image, by just we can move the image. We can scale the image by using rather than 1, we can take sx 000, sy0, and 001. If sx greater than 1, it means we multiply, we increase the image, increase the size of the image. If sx is less than 1, it means we reduce the size of the image. So for example, if I want to have 2 times the size of the image, I can take s2. If I want to reduce, for example, to the third the image, I can sy equal 1/3. In this case, we can reduce the size of the image. In rotation, we can use the famous operator. This is a famous operator, very used to have rotation by using cosine, sine, minus sine, cosine. In this case, we can have a rotation of angle Q, and 001 have same Z because we make the transformation in the plane, not in the space. So this is the transformation that we can use. Okay, how to apply spatial transformation? It's simple. We can read the image. Transformation, make transformation. Make T, make T transformation. Affine transformation 05000000040001. It means we reduce along x-axis by half, and we reduce along the y-axis by 40%. So in this case, we obtain a small image reduced by 50% along x-axis and 40% along y-axis. Also, we can use the 140810 in this case and 001. We can make an image transformation. This is here we can we have select this part. We make a shear factors along x and y axis. Also, we can make an affine transformation using the rotation. Here, rotate by using 60° cosine, sine, then minus sine, cosine. Then we apply image transformation A and trans, which is the operator or the matrix of transformation. So we define the operator or the matrix of operation transform by using make transformation, and then we apply the function image transformation. Okay, precise linear transformation. It's a complementary approach to the transformation function that we have applied. And this precise linear transformation, we have contrast stretching, gray level slicing, and bit plane slicing. We talk about this in the part 3 of this chapter. Thank you.